Diyos maray na alda po sa nagabos mga tugang, mag-aradal po kita ng mathematics. Ini po giraray si Land Assistant. Sa tuya pong leksyon mo niyan, iyo po ang manungod sa pag-simplify ng mga radical expressions. Punanta po sa aram na. Kung iko kita ng 3 squared, that is equal to 9 because 3 times 3 equals 9. Ngunyan po, paano kung pabalikon ta? Halimbawa, aram ta ang 9, paano kita mabalik sa base na 3? Ang gigipon ta po is, kung anong ta ang square root. The square root of 9 is equal to 3. Maling po ni do na ining 9, yun na ang radicand, yun ang nasa erarom kang radical symbol. Ining exponent na to, yun na po ang naging index of the radical. And si base na 3, yun na po ang naging root kay itong radical expression. So, mahiling po nindo na ang pagkuaning exponent saka ang pagkuaning radical, they are inverse operations. Karosinda, addition and subtraction, inverse operations. Ang multiplication saka division, inverse operations. Ang pag-raise sa exponent saka pag-extracting root, they are also inverse operations. Hilingon ta pa ang sarong example. Halimbawa, iko kita ng 4 to the third, that is equal to 4 times 4 times 4, which is 64. Kung pabalik taron ta po, ang maluwas, iyon na ining cube root of 64, which is equal to 4. Again, ining 64, iyo ang naging radicand. Itong exponent na 3, iyo ang naging index. Ining base na 4, iyo ang naging root. So yan po ang relationship kan pag-raise sa power and pag-extract ning root. Ngunyan po, ning hulita ang pagkuan ning exponent saka ang pag-extract ning root are inverse operations and aram ta na ang pagkuan ning exponent is just repeated multiplication. Iko kita ning fractional exponent na inaapod. Halimbawa, ang cube root of 64, pwede man siyang isurat na fractional exponent. Equivalent siya sa 64 raised to fractional exponent 1/3. Mahiling po nindo na ang radicand, yung ang base kay itong fractional exponent. Pero kung ang index niya is 3, magiging siyang denominator kang fractional exponent. Kung may exponent pa igdi sa 64, siya ang magiging numerator kang fractional exponent. Kung mayo po, perming 1 lang igdi, ang denominator itong index. And pasa lang po yan mahiling. Halimbawa, igdi, ang 64, pwede tang isurat na 4 times 4 times 4 or 4 to the third. Kopyaon ta sa exponent na 1/3. Then, by law of exponent number 3, the power of a power, imumultiply ta itong exponent sa luwas sa itong exponent sa laog, kaya magiging siyang 4 raised to the product of 3 times 1/3 from our law of exponent number 3. And 3 and 1/3 are multiplicative inverses. And ang sa enda pong product is 1. So ang maluwas pa igdi is 4 raised to 1 or simply 4. Which brings us to our definition of fractional exponent. Kung ikaw po kita ning base A raised to a fractional exponent m over n, pwede siyang isurat na radical expression araw kani. So mahiling nito na yan si n, siya na ang index, ining A raised to m, yun na po itong nasa laog kang radical symbol or ang inaputang radicand. Tandaan ta po yan. So, halimbawa, iko kita ng fractional exponent 4 raised to 2/3, pwede naman siyang isurat na cube root of 4 squared. So, ining 3, iyon na po itong naging index. Ining 4 to the second, iyon na po ang naging radicand. So, araw po kayan ang pag-convert from fractional exponent pasiring sa radical expression. Ngunyan may tulong properties of radicals ang aadalan niya to para makasimplify kita ng radical expressions. Ang inot po dyan, radical property number 1, ang apunta sa iya is the perfect nth factor. Maling po nindo igdi na iko kitang the nth root of a raised to n, and that is equal to a. Ninguli po, kung i-convert na siya as fractional exponent, aro po kani ang mangyayari sa iya. Si radicand na a raised to n, iyo ang naging base, and ini pong index na n, yun na siya ang naging fractional exponent 1 over n. And again, this is law of exponent number 3, multiply the exponents to get a raised to the first, which is simply a. So, mahiling po nindo na si nth root of a raised to n, equal man lang siya sa a. So, saro po ning paagi para i-simplify ta ang mga radical expressions. Kung mahiling po nindo ang araw kaining form, pwede siyang i-convert tulos-tulos sa a or anuman ang base na yanig di. Next property po itong inaapod tang product property. Halimbawa, ikitang the nth root of the square root of a times b. So, ito po kita igdining product a times b sa radicand. Sabi po, kang product property of radicals, pwede ta siyang i-split into two radicals, the nth root of a times the nth root of b. So, ining a si first factor kang radicand, ining b si second factor kang radicand, parehasin da pigkuanan ning nth root, which is this index of the radical. And madali po yan mahiling,
based on our laws of exponent. Dati po, kung iwakitang power of a product, sigon sa law of exponent number 4 na pig-adalan ta na, pwede siyang isuway as the first factor raised to the exponent times the second factor raised to the same exponent. And ini pong a raised to 1 over n is a fractional exponent na pwede tang i-convert back into radicals. So ini, may ginang nth root of a to the first or simply a. Ang sunod po is the nth root of b to the first or simply b, which is now this radical property number 2. Tandaan po niya to ining result na ni. Unin na siya. Sunod pong property, itong inaapod na quotient property of radicals. So kung kita ning the nth root of a over b, marisa po nindo na ang satuyang radicand na surat as fraction, pwede ta siyang isuway na duwang radicals. Ang numerator is the nth root of a, ang denominator is the nth root of b. And pwede ta mag-raya siyang makonect duman sa laws of exponents. This is the power of a quotient. Nasabi duman sa previous lesson ta po, pwedeng isurat na the numerator raised to the exponent over the denominator raised to the same exponent. But again, this is a fractional exponent na pwede ta siyang isurat giraray sa radical expression. So yan na po ang satuyang quotient property. So yun na po ni ang iba-ibang mga properties of radicals na gagamitan ta para masimbagan ta ang satuyang leksyon ngunyan about simplifying radicals. But first, let us now define what is a radical expression. A radical expression is simply any expression containing a radical symbol. So pag may radical symbol, radical siya. So ano po ang mga conditions para masabi niya to na ang radical expression is in simplified form? Igwa pong tulong conditions. Ang inot, no radicands have a perfect nth factor other than 1, which is the application po kaning perfect nth factor na pig-discuss na palang. Hilingon niya ito ang example later on. Pangadua, no radicand contains a fraction na ikukonect po igdi sa quotient property. And number 3, no radicals appear in the denominator of the fraction and gagamitan ta po yung kinapod na rationalizing the denominator. Let's start with the first one. No radicands have a perfect nth factors other than 1. Halimbawa, igwa kita ng square root of 16. Aram niya to na ang 16 pwedeng isurat na 4 squared. Pag mayo po din ng index of the radicand, implied na 2 ang index niya. So pag iwang square root, 2 ang index igdi. So isurat po niya to. Kaya hilingon po nindo na ini eksaktong-eksakto igdi sa perfect nth factor na pig-discuss da. Parehas ang exponent that is equal to the base a. And in this case, ang base na yan is 4. So, the square root of 16 is 4. Next example. Halimbawa, igwa kita ng cube root of 16. Paano ta ini isa-simplify? Inot, isurat ta ang 16 as its prime factorization. 2 times 2 times 2 times 2. And mahiling po nindo na ang satuyang exponent igdi is 3. Para magamit ta ining perfect nth factor, dapat igwa makitang 2 raised to the third. So, pwede ta siyang isurat na 2 raised to the third and kopyaon itong last na 2. So, ining 2 times 2 times 2, itong 2 to the third, sarong factor. So, duwa na po ang factors tag day. Saro, nasa exponential form, saro ining 2. And using now the product property, pwede ta siyang isuway into 2 radicals like this. So, ikaw kitang the cube root of 2 to the third times the cube root of 2 using the product property of radicals. And ini pong parting ini, yung gayo siya ining perfect nth factor. So, aram ta na ang value ka ini is 2. And ini, dahil na pwedeng masimplify, kopyaon ta lang. And iyon na po ni ang simplified form kan cube root of 16. Mayo na ning radicand na may perfect nth factors other than 1. Next example. Halimbawa, igwa kita ning the square root of 400 m squared and cubed. So, ang ito pong gibon is kung anong taang prime factorization kang 400. 400 is 2 times 200, 200 is 2 times 100, 100 is 2 times 50, and 50 is 2 times 25, and 25 is 5 times 5. Ipo gamos ni ang prime factorization kang 400. So, isuratan na siya as 2 to the 4th, tamay apat po dyan na 2, and 5 to the 2nd, tamay duwang 5. Then, ining m squared, kinupyata. Ining m cubed, saka ang index igdi na 2, pwede ining is-split into n squared times n. So, ang exponent po kayo ng n is 1. 1 plus 2 is 3 manggiraray. Ang dahilan po kayan is gusto ta makaigwa ng perfect nth factor. And using now the product property, pwede ta na siyandang isuruway-suway arog ka ni. Mahiling po nido na pigsurat ko guys ito, nganing mahiling nido ang relationship kang exponent sa kaduman sa implied na index. Igdi, ining second, 5 squared, piko atas si square root. Ining m squared, yun na ning square root of m squared. Then ining sunod na n squared, square root of n squared. Ining huri, the square root of n. Then, using our fractional exponent, ining 4, siya ang m, ining 2, siya ang n. So, 4 divided by 2 is 2. Magiging 2 squared po ang result kanik. And 2 squared is equal to
4. Ini man po, eksaktong gayo kaining perfect nth factor. So, ang maluwas lang dyan is 5. Iyo man po igli, nth root of a to the n. The square root of m squared. So, pares po ang index sa kang exponent. So, m lang siya. The same explanation for the square root of n squared. Ini pong square root of n, kopyaon lang ta. Then na siya pwedeng masimplify. Then, 2 squared is 4 times 5 is 20. And kopyaon si mga natatadang variables. And iyon na po ni ang satuyang simplified form kaining the square root of 400 m squared n cubed. So, pasil man lang po, gagamitan ta kaining iba-ibang properties of radicals. So, ang simbag to po is letter B. Kunyam, balik po kita duman sa tulong conditions. Tapos na kita sa inot, igdi po kita sa pangadua. No radicand contains a fraction. So, halimbawa, iko kita ning the fifth root of the square root of 2 over x cubed. So, yun na po ni, igwa siya ning fraction sa radicand. Dahil siya considered na simplified. So, araw po kayo na ang mangyari kayan. Inot, imumultiply ta siya sa denominator nganing maging perfect nth root ining product ang dua. Halimbawa, ini po, x to the third, 5 ang index igdi. Kaya ponta ining exponent 2 nganing 3 plus 2 equals 5, ma-eksakto po duman sa index of the radicand. So, ang mangyari, pag pigaad ta ining 3 plus 2, magiging siyang 5. So, ang product niya would be the fifth root of x to the fifth. Pigaad ta po itong duwang ito. This is applying the first law of exponent. When you multiply numbers in exponential form, you copy the base and add their exponents. And yun po, that's a perfect nth factor. So, ang result niya is x. Kung sabihin, pag multiply ta ang denominator by the fifth root of x squared, magiging po ining perfect nth factor and ang product ninda is just x. Mayo na siya ning radical symbol sa denominator. Pero pag nag-multiply ka kaining value ini, dapat iyo man ang gibon mo duman sa taas. Nganing, a number divided by itself is 1. So, effectively, you are just multiplying by 1. And any number multiplied by 1 is the number. So, we are not changing the value of the expression. We are just changing the form. Yan po, permi ang technique sa algebra. Kung gusto mong bagon ang form kang expression, i-multiply mo by 1. Meaning, you can choose any number such that the numerator and the denominator are the same. Pag hindi mo yan, you are just effectively multiplying by 1 and then nababago ang value kang expression. Ganyan po, iguanan kita ning fraction times a fraction, multiply the numerators and multiply the denominators. So sa numerator po, pag pares po ang index ninda 5, ining sa laog, i-multiply lang 2x squared. Copy the common index. Ini pong sa baba, sabi ta, ang value niya is x, so yun na po ning x. And marisa po nido, namayo na siya ning radical sa denominator. And so, nasatisfy ta na si second condition, no radicand contains a fraction. So, mayo na igdi ning fraction sa radicand and mayo ng radical sa irarom. Yan na po ang sa tuyong simbag. Sa number 3 po, sabi kang conditions nga ning masabi ta na simplified na ang radical expression is no radicals appear in the denominator of a fraction. Halimbawa, kung ini ang sa tuyong given, 4 over square root of x, bako po siyang simplified form. Taigwa kita ning radical sa denominator. So again, ang gigibon ta po is i-rationalize ta ang denominator. Apod po kayo ni i-rationalize, gigibo na rational number ang denominator. And ang technique po kayan is i-multiply ta by a certain radical nga ni makaigwa kita ning perfect nth factor. Ang index po is 2, ang exponent kan x is 1. So kayo po ang paning sarong x nga ning maging x times x equals x squared. Parehas na duman sa implied index na 2. So arang na po kayo na mangyari kayan. Multiply the numerators 4 times square root of x. The square root of x times the square root of x is the square root of x squared. And 2 po ang index niya. So, ang result kaya sa baba is just x. So, yun po na ang maluwas kayan. Mahiling po nido na pig-multiply ta by the same radical expression. Parehas ang numerator sa ang denominator. Nganing ang value ninda is just 1. So, dahil pigabago ang magnitude kaya itong algebraic expression. So, mayo na po siya ning radical sa denominator. We satisfy condition number 3. Magaling po kita ning masakit-sakit na example. Halimbawa, simplify 1 over 3 minus the square root of x. Sa case pong ini, igwa kita ning binomial. Tandaan ta po na kang nag-discuss kita ning the difference of two squares, ang product of the sum in difference of two terms equivalent sa difference of two squares. Igwa na kita kaning a minus b. Ang eta is 3 minus ang beta is the square root of x. Kaya po ang taning saro pang form na the quantity a plus b. So, kinupyata siya not, mahiling po nindo igdi sa denominator na kung igdi 3 minus square root of x, duman sa value is 3 plus square root of x. Nganing, magina siyang product of the sum in difference of two numbers. Kung anong yan po igdi sa denominator, iyo man duman sa taas. Ang apod po kayo ni
is we are rationalizing the denominator. And ang apod po sa duwang ini, they are conjugates. One is minus, the other is plus. Ang first terms ninda parehas, ang second terms ninda parehas. So ano po ang ma-result igdi? Pag pig-multiply ta ang numerators and pig-multiply ta ang denominators, ini po ang maluwas. Any number multiplied by 1 is the number, so kinopyata lang si 3 plus the square root of x, and i-multiply ta po ining denominators. So eksaktong-eksakto po siya na ang form niya is a plus b, a minus b. Ang simplified form niya is difference of two squares. So i-square ta po ining sa baba, magi siyang 9. I-square ta ining the square root of x, so the square of the square root of x is x. Then kopyaon itong sa taas, yun na po yan ang satuyang simplified form kung may binomial sa denominator na may radical. And yun po niya ang usually ang technique na kaipuanin do para ma-simplify ang mga problems na arugani. Na magiling kita ning dakol pang mga exercises. Halimbawa, number 1, simplify 7 times the square root of 640 x to the 4th. Timer starts now. You can always pause the video if you need more time. So assuming na pigsimbaga na po nito ini ang simbag niya. Inot, isurat tayo ng 640 nga ning ang mga factors niya may perfect square root. And 64 is a perfect square. 64 times 10 is 640. And ining x to the 4th kinupyata lang. Ang 7 po igdi is a factor, bako siyang index. Gusto pong sabihin kayo ni 7 times ining radical expression ani. So, gamitan ta kang product property, suruway-suwayon ta itong square root of 64, square root of 10, square root of x to the 4th. Applying product property. Then, ang square root of 64, aram ta na 8. Kaya nagyan na siyang 8 po igdi. The square root of x to the 4th is x squared. Ang square root kang 10 da itaaram exactly. So kopyaon ta lang. And 7 times 8 is 56. Kopyaon ng x squared. Kopyaon ng square root of 10. Iyon na po yan ang satuyang simbag, which is letter C. 5 po ining problem. So next problem. Simplify negative 9 times the square root of 147k squared. Timer starts now. You can always pause the video if you need more time. So let's say, nasimbagan ta na po ini, arog po kayo ni ang solution ta kayo ni. Again, split ta ang 147 nganing ang saro sa inda, perfect square. And square root of 49 is 7. Tamang-tama po. 49 times 3 is 147. Ang index of is 2. Kaya tamang-tama man itong k squared. Next, apply the product property para masuraway-suway sinda. Then, isimplify. Ang square root kang 49 is 7. Ang square root kang k squared is k. Kopyaon ang the square root of 3. And negative 9 times 7 is negative 63. K times the square root of 3. Pwede man na ilag ining parenthesis, tasuluman lang po siya. So, ang simbag igdi is letter D. Next, negative 3 times the 7th root of negative 512 x y to the 7th c to the 2nd. Simplify. Timer starts now. So, assuming natapos na po kamo, iniaan sa to yung solution. Inot, isurata ang negative 512 as negative 2 raised to the 9th. Since odd number po ang exponent, may problema ng negative 2 ini. Then, apply the product property of radicals. Ini po ang kaluluwasan niya. Mali po nido na ining 2 to the 9th, pig-split ko siya na 2 to the 7th saka 2 to the 2nd. Ninghuli po ang index of the radical d is 7. So sa row 7, si natatadang 2, iyo ang nasa loob ng radical. And sa row negative, sa row positive, ngayon maging negative manggiraray. Then, kinupyata lang po si ibang nasa loob kang radicand. Then, isimplify ta na po. Ining 7th root of negative 2 raised to 7, yun na po ning negative 2. Then, ining 7th root of y to the 7, yun na po ning y. All the rest, pigkopyata lang po sinda. And negative 3 times negative 2 is 6, copy y, and multiply 2 to the 2nd is 4, times x times z squared, yun na po ning nasa loob. Gabos sinda under the 7th root. And yun na po yan ang sa tuya maging final answer, which is letter A. Next problem. Negative 5 times the cube root of 216 x y to the 8 z to the 8. Okay, ini po ang sa tuyang solution. Ang unit po is isurata ang 216 as 6 to the 3rd. Then, ini pong y to the 8, pwede ta siyang isulat na y to the 6 times y to the 2nd, ngayon maging y to the 8. Yung mo po ining z to the 8, naging siyang z to the 6 times c to the 2nd. All the rest are copied. Then, apply the product property para masuraway-suway sinda, and simplify sinda saro-saro. Yan na po ang result. Ini, naging 6. Ini, naging y squared, ta 6 divided by 3 is 2. Applying the fractional exponent definition. And same explanation for the cube root of z to the 6, naging siyang c to the 2nd. And si mga natada, pig-multiply ta po, all of them under the cube root operation. And, i-multiply na po ang negative 5 times 6, that's negative 30, and copy all the rest. Ang simbag po is letter B. And finally, number 5,
5 over 4 times the square root of x plus 3. Marisa po ni do, nagagamitan tayo ni conjugates. I-rationalize ta ang denominator. So, timer starts now. So, let's solve this problem together. So, ang init pong gibon is, let's recall the difference of two squares. So, the product of the sum and difference of two numbers resulted to the difference of two squares. So, we're going to form na a plus b, kay ponta ining a minus b. So, multiply by this expression. Parehas ang numerator sa ang denominator. Then, multiply the numerators and multiply the denominators. Then, pag simplify po kaining sa baba, square on lang itong 4 square root of x, then kopyan ang minus sign, and square on giraray itong square root of 3. Pag pig-square ta pa ang 4, maging 16. Pag square ta ang square root of x, maging x. Pag pig-square ta ang square root of 3, naging 3. Ining minus, perming minus po inig di. And sa numerator po, pwede ta siyang i-distribute or pwede man na nasa factored form. Pwede na po siyang i-consider na final answer. So, marisa po ni do na basta gamitan lang ka ining iba-ibang properties of radicals and gamiton ining tulong criteria para masabitan na ang radical expression nasa simplest form. Madali man lang pong maintindihan ining topic na ini. So, again po, de kalingawan na mag-subscribe sa satuyang YouTube channel, Math Avenue, sa satuyang Facebook page, Assistant in German Academy. Ini po garay si Lando Assistant, taga Calabanga. Salamat po.